So, good morning to one another. Next topic is electrostatic deflection in CRT. Electrostatic deflection in CRT. The definition: electrostatic deflection is the method of aligning the path of charged particles by applying the electrostatic field between the deflecting plates. So the word electrostatic means the strength and the direction of the field changes. The strength and the direction of the field changes concerning time. So that the particles will move only in one direction. So that the particles move only in one direction. So this is called electrostatic field. Electrostatic field. So the cathode ray tube uses the electrostatic field deflecting plates for modifying the path of electrons. Deflecting plates for modifying the path of electrons. The electrons, after exiting through the electron gun, pass through deflecting plates. So the CRT uses vertical and horizontal plates for focusing the electron beam. The CRT uses the vertical and horizontal plates for focusing the electron beam. So the vertical plates produces an electrical field. The vertical plates produces an electrical field in the horizontal plane and causes horizontal deflection. The other pair is mounted horizontally and generates an electric field in the vertical plane and causes vertical deflection. So these plates allow the beam to pass through the deflecting plates without striking them. Without striking them, they allows the vertical deflection plates and horizontal deflection plates system. Next, electrostatic deflection arrangement. It can show the electrostatic deflection arrangement. So the general arrangement of the electrostatic deflection is shown in below figure. So the A and B are two parallel plates. Between which the potential difference is applied. These deflection plates produces the uniform electrostatic field in the y direction. So in A and B parallel plates, so the deflection plates produces the uniform electrostatic field in the y direction. So this is electrostatic deflection arrangement. Next one is the how it is works. Then it is applied to the how it can work and apply to the electrostatic field. So the electron enters between the plates, experience the force only in the y direction. The electrons enters between the plates, experiences that force only in the one direction, and the electron will move only in the one direction. So there is no force either in x direction or z direction. There is no force in the x direction or z direction. The only it is in the one direction is y direction. So hence no acceleration of electrons occurs in that direction. So no acceleration electrons occurs in the other direction. So in that figure we can mention the so many values. So capital E naught represents the voltage of free accelerating anode in volts. Small e represents the charge of an electron in coulombs. Small m is mass of electrons in kilograms.
Next, capital VOX. Capital VOX. Velocity of the electron when enter into the deflecting plates in meter per second. Velocity of the electron when entering into the deflecting plates in meter per second. In meter per second. Next one is capital ED. Capital ED. The capital ED is potential difference between the deflecting plates. Potential deflecting between the deflection plates in volts. Next, small d. Small d. Distance between the deflecting plates. Distance between the deflecting plates. Next one is capital L suffix d. Capital L suffix d. Length of deflecting plates. Length of deflecting plates. Next one is the capital L. Distance between the screen and the mid of the deflecting plates. And mid of the deflecting plates. Next one is the capital D. The capital D is represents the deflection of the electron beam on screen in the y direction. Deflection of the electron beam in the screen in y direction. So these are all components are mentioned in the electrostatic deflection arrangement. So again, I can show the electrostatic arrangement diagram. So a small capital ED, 0, VOX, capital B, TD, theta, capital D, deflecting plates, and y direction, capital L, and y direction, capital L, X, Y, X, Y, and all the elements are mentioned in this diagram only. Next one is when the electrons moves from accelerating cathode anode. When electrons move from the accelerating cathode to anode, they lose their potential energy. They lose their potential energy. The formula gives the potential energy of the electron. Potential energy of the electron. Next one is the electron gain, the kinetic energy represents the electron gain, the kinetic energy represents the capital PE equal to small e capital EA. Capital PE equal to small e capital EA. So capital EA is the energy is given by the equation. Energy is given by the equation. So this equation equating the potentials, and kinetic energy, we get the velocity of the electron. We get the velocity of the electron when it enters into the deflecting plates. When it enters in the deflecting plates. Therefore, the kinetic energy. So then it changes the KE. KE equal to 1 by 2 small m VOX square. Small m VOX square. This is the velocity of the electron when enters into the deflection plates equation. Deflection plates equation. Above one is kinetic energy equation. Kinetic energy equation. Next one is the velocity of the electron in x direction. The velocity of the electron in x direction remains same. The deflection plate remains same. So the deflection plates, because no force was acting in the x direction. No force was acting in the x direction. So it is represented the epsilon y equal to capital ED by small d. Capital ED by small d. Then above equation is mentioned the VOX square equal to 2 small e capital EA by m whole to the power of 1 by 2. VOX represents the bracket 2 small e capital EA by m whole to the power of 1 by 2. Whole to the power of 1 by 2. So the equation gives the electric field. The equation gives the electric field intensity in the y direction. Intensity in the y direction. So x direction, y direction. So y direction Fy, capital Fy equal to small e epsilon y. Small e
epsilon y. So equal to already mentioned the epsilon y above equation. So that equation is you can write and mention the epsilon y place. So small e capital ED by D. Small e capital ED by D. So the force acting on the electron in the y direction, the term as shows the acceleration of electrons in the y direction. Accelerating the electrons in the y direction. So the force acting on the electron in the y direction, So the term as shows the acceleration of the electrons in y direction. Next one is the Fy equal to, then equation written the capital Fy equal to small m ay. Ay equal to small e epsilon y by m. So the equation will comes to the initial velocity of the electrons enter into the deflection place is equal to 0, and the equation gives the displacement of an electron in the y direction. So it can represent the Fy equal to May, Ay equal to small e epsilon y by m. So the initial velocity of the electron enters into the deflection place is equal to 0, and the equation gives the displacement of an electron in y direction at any time. So anytime small t. So it can be represented in y equal to 1 by 2 ay t square. So already mentioned the above ay equal to small e epsilon y by m. So 1 by 2 small e epsilon y by m t square. Next one is the velocity in the y direction is constant. And the displacement in the y direction is given as, x equal to v naught x into t. So t equal to x by v0 x by v naught x. So this t is substituted in above equation. It can be shows substituting the value in the displacement equation, y equal to 1 by t small e epsilon y by m, x by v by x whole square. The above equation represents the parabola. So the slope at any point is given as, so small dy dx equal to small e epsilon y by m v naught x square. So then tan theta equal to represents the tan theta equal to 1 by 2 small e epsilon y by m v naught x square LD. So equal to small e capital ED by LD, small e capital ED by LD by MD v naught x square. Then by substituting then x equal to LD, we can get the value of tan theta. So after passing through the deflection place, the electron moves into the straight line. The straight line is the tangent to the parabola at x equal to ID. The straight line is the tangent to the parabola at x equal to ID, and intersect the x-axis at point O. That the above equation it can give the small x equal to y by tan theta. Equal to 1 by 2 small e by epsilon y by m into LD square by v naught x
square by next tan theta equation substitution. So finally we can get the LD by 2. LD by 2. So then equation finally can get the deflection D on the screen is expressed as the deflection small d on the screen is expressed as small d equal to L tan theta. Small d equal to L tan theta. L tan theta equal to, so substitute the tan theta value L equal to small e capital ED LD by MD V naught x square. So by substituting the value of V naught x square in the above equation, we can get so capital L ED LD by MD V naught x value substituted small m by 2e capital GA. So finally we can get the capital L ED LD by capital L ED LD by 2D EA. 2D EA. So this is deflection screen of expression. So from the above equation, we can conclude that the deflection of the electron is directly proportional to the deflecting voltage. Directly proportional to the deflecting voltage. This is electrostatic deflection in CRT. Electrostatic deflection in CRT. Already this topic comes into the CRO, EDC, electron division circuits, electrostatic deflection plates and magnetostatic deflection plates. Already you know the. So again we can explain the electrostatic deflection plates. Again you have any doubt, please ask me. ఓకే అమ్మా చూడండి ఎక్కువ ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ కానీ ఏదైనా ఈక్వేషన్స్ కానీ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇస్తారు. సో దానికోసమని ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ జనరల్. సో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ ది మెథడ్ ఆఫ్ అలైనింగ్ ది పాత్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ బై అప్లైయింగ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక మెథడ్ తీసుకొని ఒక ఫామ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ తీసుకొని అప్లైయింగ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసుకొని ఆ చార్జ్ బిట్వీన్ ది ప్లేట్స్ ఉంటాయి అనమాట, హారిజాంటల్ ప్లేట్స్ వర్టికల్ ప్లేట్స్. ఆ చార్జ్ బిట్వీన్ ది చేసుకొని దాని క్యాలిక్యులేషన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్. ది వర్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అంటే ఏంది? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ మీన్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్న డిపెండ్ అయ్యి the field changes concerning time. So strength and direction of the field changes concerning time. So that particle will move only in one direction. Any change అయినా కూడా ఆ పార్టికల్స్ చార్జ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒకే డైరెక్షన్ లో పోవడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని ఏంటంటారు అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. సో దీన్ని సిఆర్టీ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే, సిఆర్టీ ఏంటంటే, so it is CRT uses deflecting plates for modifying. So deflecting plates ఉంటాయి CRT లో, ఏదైతే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వర్టికల్ ప్లేట్స్, హారిజాంటల్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ మాడిఫైయింగ్ ది పాత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఆ డిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్స్ పాత్ పోతా ఉంటుంది కదా, దాన్ని మాడిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది ఏంది ఎలక్ట్రాన్స్ పాత్. సో ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిస్టింగ్ త్రూ ది ఎలక్ట్రాన్ గన్. సో ది ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్ గన్ ద్వారా పోతున్నాయి అనుకోండి. సో ది పాస్ త్రూ ది ఎలక్ట్రాన్ గన్ ద్వారానే వెళ్ళి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, డిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్స్ దగ్గర పోతాయి. సో ది సిఆర్టీ యూజెస్ ది వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ ప్లేట్స్ ఫర్ ఫోకసింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్. సో సిఆర్టీ ఏం చేస్తుంది, కంపల్సరీగా వర్టికల్ ప్లేట్స్ ని, హారిజాంటల్ ప్లేట్స్ ని అన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ డిస్ప్లే చేయడానికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే వర్టికల్ ప్లేట్స్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కాజెస్ ది హారిజాంటల్ deflection. Vertical plate produces the electric field వచ్చింది అనుకోండి. In the horizontal plane is causes the horizontal deflection. Next, other pair is mounted in horizontally, generate the electric field. Horizontal అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా vertical plane causes the vertical deflection. Vertical plane causes the vertical deflection. Vertical deflection electric field ఉంటే horizontal plates వర్క్ చేస్తుంది.
హారిజాంటల్ ప్లేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు వర్టికల్ ప్లేట్స్ చేస్తాయి. సో these plates allows the beam. These two plates allows the beam to pass through the deflecting plates without striking them. So ఈ రెండు కూడా కంపల్సరీగా ఎలక్ట్రాన్స్ బీమ్ ఇవన్నీ పోవడానికి యూజ్ చేస్తారు వితౌట్ స్ట్రైకింగ్ దెమ్. దాన్ని టచ్ చేయకుండా నీకు మొత్తానికి ఏ దాని తెలియకుండా ఏ కూడా వర్కౌట్ కాదు. సో ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అరేంజ్మెంట్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే, సో ఇది జనరల్ ఫిగర్ ఓకేనా. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఇక్కడ చూడండి, డిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్స్ పైన ఏ అండ్ బి పేర్ తీసుకుంటాడు. ఏ అండ్ బి 2 ప్యారల్ ప్లేట్స్ తీసుకుంటాడు. సో ఆ 2 ప్యారల్ ప్లేట్ కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తారు. మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని అప్లై చేస్తారు. ఏదో జీరో ఏదో మెన్షన్ చేసినట్టు ఓ అని మాట్లాడి అప్లై చేసినప్పుడు దిస్ ప్లేస్ ప్రొడ్యూసెస్ ది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ క్యాన్ ప్లేట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. సో అప్పుడు వెంటనే యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ది వై డైరెక్షన్ లోనే పోతాయి. వై డైరెక్షన్ లోనే. సో ఆ వై డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి నీకు స్క్రీన్ కి టచ్ నీకు అప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తుంటది. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, ఓఎక్స్, ఈడి, టీడి, తీటా, tan theta, y value, capital D, capital L, deflecting plates and all are things. So then all are things are represented in below equation terms. So ఇవన్నీ ఓన్లీ y డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తున్నాయి. either it is not pass to the x direction or y direction, it is only pass through the only y direction. సో ఇవన్నీ y డైరెక్షన్ లో పోతున్నాయి కనుక మనం డయాగ్రామ్ లో మెన్షన్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. E0, స్మాల్ e, m అవన్నీ ఏంటంటే, E0 అంటే వోల్టేజ్ ఫ్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్, స్మాల్ e అంటే చార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, m అంటే మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, VOX అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, ED క్యాపిటల్ ED అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్లేట్స్, D అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది డిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్స్, క్యాపిటల్ LD length of deflecting plates in meters, capital L అంటే distance between the screen, capital D means distance between the electron beam on the screen in y direction. In the y direction already mentioned this values in the above figure. Next, సో కంపల్సరీగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి వాల్యూస్ మొత్తం మనం చూసుకుంటూ రావాలి. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఏం చేస్తుందంటే, when the electrons moves from accelerating cathode to anode, electrons accelerating cathode నుంచి anode కి వచ్చినాయి అనుకోండి, they lose their potential energy. అప్పుడు కంపల్సరీగా మూవ్ జరిగింది కనుక అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కొద్ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని లూజ్ అవుతుంది. సో ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లూజ్ అయింది కనుక దానికి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, PE దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్మాల్ e capital EA, small e into capital EA. So the electron gain kinetic energy. The energy is given in the equation form. So the kinetic energy, we get the velocity of the electron when it enters the deflecting plates. ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడైతే kinetic energy వస్తుందో ఆ ఎనర్జీ మూవ్ అయ్యి స్ట్రైక్ అయినప్పుడు అప్పుడు మీకు మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దాని kinetic energy ఏంటంటే KE equal to 1/2 m small m V0 x square అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు. V0 x square equal to capital 2EA by m whole to the power of 1/2 తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ y డైరెక్షన్ x డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తుంది కనుక ఆ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ ఫోర్స్ అని అప్లై చేస్తున్నాం కనుక x డైరెక్షన్ లో పోతుంది కనుక సో దానికి ఒకటి రాస్తారు, x ln y equal to ED by small d, x ln capital ED by small d అని చెప్పి రాసేస్తారు. సో x ln ED by small d అనేది x డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ y డైరెక్షన్ లో పోయింది అనుకోండి, y డైరెక్షన్ లో పోయింది Fy equal to small e x ln y, Fy equal to small e x ln y. x ln y by ఈక్వేషన్ పైన మెన్షన్ చేశారు కనుక ఆ ఈక్వేషన్ ని దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్యాపిటల్ E స్మాల్ e క్యాపిటల్ ED by d వస్తుంది, The force acting on the electron in the y direction, the term shows the accelerating electrons in the y direction. సో ఆ మొత్తం చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో దానికి ఈక్వేషన్ ఏం వస్తుందంటే y డైరెక్షన్ వస్తుంది కనుక క్యాపిటల్ Fy equal to MAY, AY equal to small e x ln y by m,
m. So the initial velocity of electrons are entered into the deflection plates is equal to 0. ఎప్పుడైతే మనం మొత్తం అంతా ఎంటర్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఈక్వల్ టు 0 చేసినాం అనుకోండి, దట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఈక్వేటింగ్ ది గివ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ y డైరెక్షన్. ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అయిన దాని వాల్యూస్ అవన్నీ ఈక్వల్ టు 0 చేసినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఇన్ y డైరెక్షన్ అట్ ఎనీ టైం. y డైరెక్షన్ అట్ ఎనీ టైం అని చెప్పినాను కనుక y ఈక్వల్ టు 1/2 a/t². ఆల్రెడీ మనం ay వాల్యూ పైన ఉంది కనుక y రాసి t² రాస్తారు. మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, t వాల్యూ కావాలి. సో ది వెలాసిటీ ఇన్ ది y డైరెక్షన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. వెలాసిటీ మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం y డైరెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది, వెలాసిటీలో y డైరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకోండి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ది y డైరెక్షన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ x equal to v0xt. x equal to v0xt. So t equal to x by v0x. t equal to x by v0x. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ x వాల్యూ వచ్చిందంటే t వాల్యూ పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే డైరెక్ట్ రాసేస్తారు. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ చెప్పి డైరెక్ట్ రాసేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మన పారాబోలిక్ డైరెక్షన్ లోనే మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఇలా వచ్చింది కనుక ఈక్వేషన్. సో దాన్ని అలా చేసుకుంటూ వస్తారు. ఆ పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్ ఏమైనా ఉందంటే dy equal to dx. dy equal to dx equal to small e epsilon y by m v0x². So tan theta equal to 1/2 small e epsilon y by m v0x² into LD. సో దాన్ని సింపుల్ గా చేసుకుంటూ వచ్చేస్తే ఏమైతుందంటే ఈ క్యాపిటల్ ED LD by MD v0x². MD v0x². ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఎక్స్ప్లాన్ y వాల్యూ అవన్నీ మొత్తం పైన ఉంటాయి కనుక ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. సో ఇక్కడ మనం x equal to LD చేసుకుంటూ వచ్చారనుకోండి, we can get the tan theta value. So the tan theta value చేసుకుంటూ వచ్చారు కనుక సో ఆ పాయింట్ చేసుకుంటూ వచ్చేప్పుడు x equal to y by tan theta. మనం y వాల్యూ మెన్షన్ చేయాలి, tan theta వాల్యూ మెన్షన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. y వాల్యూ tan theta వాల్యూ. సో y వాల్యూ పైన ఉంది, tan theta వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది. సో రెండింటిని చేసుకుంటూ వస్తే లాస్ట్ ఫైనల్ గా స్మాల్ LD/2 వస్తుంది. స్మాల్ L సఫిక్స్ D/2 వస్తుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే డిస్టెన్స్ d ఈక్వల్ టు డిఫ్లెక్షన్ d ఆన్ ది స్క్రీన్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్. సో దాన్ని ఫైనల్ గా మనం మెన్షన్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ D ఈక్వల్ టు L tan theta. tan theta వాల్యూ మనకు తెలుసు కనుక L పెట్టి మొత్తం రాసేసుకుంటూ వస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, v0x² వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. v0x² వాల్యూ ఆ v0x² వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మొత్తం చేసుకుంటూ వస్తే క్యాపిటల్ L స్మాల్ d LD బై స్మాల్ క్యాపిటల్ ED LD బై 2dEA వస్తుంది. సో ఇదంతా వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ ది అబోవ్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ది డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది డిఫ్లెక్టింగ్ వోల్టేజ్. ఇది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్. దీనికి మళ్ళీ సెన్సిటివిటీ క్యాలిక్యులేషన్, గెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్ రెండు ఉంటాయి. ఆ ఈక్వేషన్స్ లేవు, మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఆ రెండు చూసుకుంటే అయిపోతుంది. సరేనా?